Bonjour, bienvenue à cette deuxième conférence de presse pour aujourd'hui. Alors, je suis ici avec l'équipe de Feed Me, Nourris-moi, c'est un film en compétition de la Chine. Alors, tout de suite à ma gauche ici, j'ai Yang Bo, qui est un des réalisateurs. Il va aussi me diriger dans la prononciation, j'espère. Après ça, il y a son père, qui est aussi réalisateur, Yang Bo. Ensuite, à sa gauche, à lui, il y a Yazhou, qui est l'acteur principal, bien sûr. Et à la fin de la table, j'ai M. Zhu, qui est le producteur du film. So in the order I named them, I have the director, also the director, there's two director, co-direction, the actor and the producer. Alors, si vous avez des questions, avancez au micro, identifiez-vous s'il vous plaît. If you have any questions, please step up the microphone and identify yourself. Thank you. Hello, welcome to Montreal. This morning you see excellent film. You do such beautiful cinematographic work. Congratulations. Now the question, China actually is a very rich country. How China neglect kids, children and old people? What is the problem exactly? Thank you. Alors, je traduis rapidement, après avoir complimenté le film, l'équipe pour leur film, un film excellent, vous dites. Vous mentionnez que la Chine est un pays riche, alors comment se fait-il qu'il y a autant de problèmes avec les jeunes enfants abandonnés, comme ça pour mon bon enfant? This film is certainly different from the other film we made. As you said, China has now become have a more important role in the international affair, and they become economically larger than ever before. But still, we have a lot of problems that's not easily that can't be easily solved by only have a good economic. We still have a lot of social issues, welfares. That is, and cultural difference. Well, that's not just easy to accomplish in such a I'll say small period of time, a decade or 2 decades. That's not going to happen. So in that order, we have a lot of problems domestically, and especially as the film was saying, like 3 different people, 3 different stories. Well, the elder one, because we have 100 million elderly people. Now it's become a very important, very difficult issue about the society become old. And for the woman, we have a lot of workers, migrant workers, or working overseas. In this case, this woman's husband is working in Italy, probably just doing small merchandising, making shoes or glasses. The frame of glasses. It happens a lot right now in China. So the young and strong men just go out of country to making money, left the children back in China, just as the little one as shown as our film. So it is an issue that we want to be let people know about it, and so we can deal with it. And the reason we made this film because those people not everyday, not the people you see every day in the television or in the film in China. So we have a very kind producer and very good actor. So we want to make a film about them, about 3 different people with their different issues, causing by the circumstances, and we thought that would be interesting. So we just made a film. Alors, il mentionne que la situation, bien que, comme vous le mentionnez, la Chine est un pays qui s'est beaucoup développé économiquement et qui a beaucoup d'influence dans la sphère internationale,
c'est quand même un pays qui a beaucoup de problèmes sociaux, entre autres bon, les différences culturelles qu'on voit dans le film tel quel, d'autres problèmes sociaux. Comme les problèmes qu'on a vus dans le film, il y a 3 personnages, un aîné. Bon, en ce moment, il y a plus de 100 millions. Je crois que c'est encore plus que ça, more than 100 million, right? More than 100 million. The film says 160 million. Is it possible? Yeah, I think that'll be the accurate number. I remember this. Yeah. Donc, je mentionnais que j'avais aperçu dans le film, au début, à la fin, on mentionne qu'il y a 160 millions d'aînés, ce qui est énorme en Chine. Il y a le problème des travailleurs migrants qui travaillent très fort en Europe, entre autres, ou à l'extérieur de la Chine, pour faire, entre autres, des chaussures ou des montures de lunettes, ce qui est très commun. Et il y a l'enfant qui est laissé en arrière, en fait. Donc, ils ont choisi de faire un film sur ces 3 personnages, des personnages qu'on ne voit pas beaucoup à la télévision, entre autres. Et ils ont eu la chance de travailler avec un excellent producteur et un excellent acteur. Donc, avec tout ça, ils ont pensé que ce serait une bonne idée de raconter cette histoire, une histoire qui n'est pas communément couverte par les films ou à la télévision. I have a bit of a question on the artistic aspect. I found that it's a film that's really, I mean, there is something between form and content. At one point, we're looking at a film that we see the story, and all of a sudden, there's all these moments where things kind of explode in a certain way, narratively, through the way you treat the image. I found that very original. And also, I just wanted to maybe have your opinion on how or why, more how you approach this aspect, the artistic aspect of the visuals, and the stunningly beautiful photography. Thank you. May I just 他就是问这个电影里边有很多形式和内容上的区别，就是形式和拍摄手法上有很多区别，然后如何才能做到这些东西，然后我就不再打算说了。那你把那个实验说一下，比如就我这美工师，大家觉得很漂亮，我美工师是这样的。Well, sort of. Well, this is something else. One of my friends who is from the United States, in China, and just working in China, told me, well, if I doesn't see something on the news every week, I'll be shocked. Every week, that is make me whoa, then I don't feel like I'm in China. Well, the thing is, well, it looks like the same over there because we have same restaurant, have McDonald's over here, KFC, I flew over here only 12 hours. Same thing. Well, with the West civilization is everywhere, but deep down inside people's mind, there's a different small tiny aspect that's different, very different. You see people down the street. Why Chinese people are talking so loud? You don't understand, and the different because of different circumstances, and the way the content and the way we're showing this film, we just want to have a little attitude about it because the circumstances create the problem for 3 different generations: the older and the mid-age and the children, and if you've been there, it's kind of a feel. Not everything have a reason in that country. The thing happens with a reason, but it's not like we have to make put everything must be put down in order to explain that. So we just made a whole film with that kind of attitude. I hope I explained myself. It's a very complex question. It is, and yeah. I just had a small question before I translate. You said that your friend says that if he's not surprised when he's in China every week he doesn't feel like he's in China. Okay. Alors, je posais la question par rapport à l'intéressant rapport contenu-forme dans le film. Autrement dit, à un certain moment donné, il y a une narration et on dirait que l'image prend le dessus complètement. On ne sait plus où on est, et puis on est rendu dans la poésie tout à coup. C'est à peu près comme ça que je l'ai exprimé. Alors, il m'a dit, ben, c'est un peu...
il fait rapport à ce qu'un ami américain qui vit en France lui a dit. Un jour, il lui a dit, si je ne suis pas surpris à chaque semaine de la Chine, je me sens que je ne vis pas en Chine. Il faut que je sois surpris pour sentir que je suis en Chine. Alors, le réalisateur mentionne que oui, en Chine, il y a l'Ouest est rentré, il y a tout ce qu'on connaît, nous, McDonald's, etc., tout ce que vous voudrez, tout ce qu'on connaît trop bien peut-être, mais en plus, il y a quelque chose à l'intérieur qui ne change pas, qui est irréductible, il y a quelque chose dans le contexte aussi. C'est comme si le contexte fait les choses, on est en présence de choses qui nous surprennent, et on ne peut pas l'expliquer logiquement. Alors, d'une certaine manière, sa manière de traiter le film, si j'ai bien compris, par la forme comme ça, d'une manière un peu poétique, permet un peu de transmettre ce sentiment que le contexte est, de l'impact que le contexte peut avoir sur la réalité et sur comment on l'aperçoit sur place. So maybe a question for the actor. He hasn't had any questions yet, and I found his acting quite compelling. Obviously, he's playing a character who's none of his age, so he's playing somebody who's much older. That's one part, maybe how you prepare for something like that. And second, how does he see personally, or what does the film bring to him as an actor? What did he learn by doing the film about himself and maybe about the situation? 就是问陶老师关于这个电影，就是说，首先就是他说您这个表演非常的好，然后他觉得这个戏里边的那个人物实际是个比较年长的一个大爷，所以说跟您的实际年龄可能还要年长一些。就问您是如何去表现的这么一个老态龙钟的一个马上要脑就快有病的人，您是如何去表演这个人物？第二点是关于您这个个人对这个电影的看法。您先来第一个吧，第二个我再。大家好，这个表现他的岁数、年龄和状态的变化，更多的是根据这个人物的心理上的东西来变化的。这个他不完全说是我55岁就是完全演了55岁，也可能是65岁到70岁。是65岁了，70岁也可能就是一个40、50岁的一个状态。这个戏中间更多的是根据他的精神和心理情况在改变他的那个一系列的形体状态。Well, he's saying his role is, of course, is older than he actually is, but he want to say to play this role is not about the age. It's all about to catch the inner spirit of the role. Doesn't matter he's 55, but the acting the role is 70, or he's 70, or the role is even 45. That doesn't matter. Just he have to know the struggle, and the role is. What the role is actually giving him. That's the way he approached the actual role. And about the second question, could you repeat that? I will repeat it. I'll translate and then I'll repeat. Alors, je posais premièrement la question par rapport à la question à l'acteur, vous avez compris, et il joue un personnage qui est beaucoup plus vieux que lui. Alors, sa réponse simplement, c'est que c'est pas à propos de l'âge, c'est simplement à propos de l'âme du personnage. Qu'il ait 55 ans et qu'il joue un personnage que 70 ans ou vice-versa, peu importe. C'est vraiment la question, c'est de saisir l'âme du rôle, l'âme du personnage qu'il veut jouer. And the second part of the question is maybe what he learned through the film. Alors, la deuxième partie de la question, c'est ce qu'il a appris en jouant. 第二个问题就是 ，sorry， 就是通过咱们这怎么理解？就是你从这个片上你得到什么东西？你学到就是了解到了什么？这个戏最初那个原小说是更多的是写这个留守儿童的发生在留守儿童之间的事情和这个
突然闯入的这个女人之间的事情。但是很快几乎快要拍之前，一下子觉得可能有一些场戏跟那个孤寡老人很有关系，所以后来拍的时候就增加了，还不是1场2场啊，好多场戏都发生在这个小城镇里的这么一个老人院里，老人院里，所以在我们国家这种孤寡老人和留守儿童比较多，相对比较多一些。实际上其他世界各国都有，或多或少都有一些。但是中国其中有一个细节会造成这个留守儿童的这个情况，就是只生一个，是从30多年前开始的，是夫妻2个，一对夫妻只许生一个孩子，就是造成这个独生子女。它不像咱们这儿可能有人会生2胎到3胎之类的，但这种情况将来会有些调整的，这是一个方面。再一个，我感觉到这个片子拍完以后自己看，感觉很悲凉，甚至于比较有一种孤独感，但是恰恰是这样，才能够撞击到人们的这个内心深处，可能就会引起一些将来这个责任心的东西。对这样的人群，对孩子，对这个孤寡老人，甚至于失能老人，就是失去了生活能力的人群，这一点也很重要，都需要得到这种温暖和关怀。所以我们这个英文名字现在改叫 Feed Me， 就是有一点这个喂养、喂我和喂养的意思。实际上我们人人都需要这种情感和精神上的这个喂养，我就这么说。Well, at the beginning, this film is based on a short novel. It's basically about the pregnant woman and the lonely child. But just before we made it to a movie, we realized the elderly people now become a very important issue in China. So we decided to add on a lot of scenes about the situation about the older people in China. Well, there's one thing I want to say is there's one thing different in China from here is we have a one-child policy, which is being it's 30 years ago right now. So one child. That creating a huge problem right now is that the society is made of more elderly people, not enough of mid-age people. So that means for the elderly people there will be a lot of issue about nobody's taking care of them, and especially for elderly people with illness or disability. Well, he said when he watched the film, he felt a certain kind of loneliness. It's quite sad, but which he felt that's very important. The message is gonna be delivered to the audience that it's actually the the older people is especially disabled people are lonely. So they need the society to pay more attention about them. So about the name of the film, the English name of the film, we call it "Feed Me." It's very very important. So everybody needs something to be fed, whether it's in the older people might need emotionally or psychologically,
psychologically to be, you know, feed with milk, which is, I hope I made it clear. Yeah, it's very clear. Alors, par rapport à ce qu'il avait appris en tournant le film, bon, il y a cette règle en Chine qui dit que toute famille ne doit avoir qu'un enfant, et c'est une règle bon pour tout le monde, on ne peut pas avoir plus qu'un enfant. Est-ce qui a créé un problème? Évidemment, les gens âgés, à cause de cela, risquent de ne pas avoir quelqu'un qui prenne d'eux plus tard, surtout les gens qui sont malades ou qui ont des problèmes de santé ou mentaux. Bon, ça fait 30 ans que cette règle est là, donc on en voit les conséquences maintenant. Et quand ils faisaient le film, ils se sont rendus compte de l'importance de ce problème, l'émergence graduelle et l'urgence du problème, en fait. Ça devenait de plus en plus urgent et de plus en plus sensible. Alors, le film, qui était au début un film à propos de sa mère et un enfant, est devenu un film, à cause de cette conscience qu'ils ont eue, un film à propos aussi des aînés. Les aînés ont pris beaucoup plus d'importance dans le film, entre autres celui du personnage principal. Quant à lui, il a vu, en regardant le film, il a senti une très grande solitude et il s'est dit, je sens cela parce que le film passe vraiment le message qu'il y aura un problème, et il était heureux de cela, qu'il y ait cette émotion. Il y a d'ailleurs une question symbolique dans le film. Le film s'appelle ici « Feed me », mais on ne parle pas seulement d'une nourriture spirituelle, d'une nourriture physique, on parle aussi de nourriture spirituelle. D'ailleurs, le symbole du lait, c'est un peu entre les deux. On voit très bien que le lait pour le jeune garçon, signifie aussi une nourriture spirituelle. Donc ça devient un symbole pour symboliser tout cela, le manque de nourriture à tous les niveaux et l'importance de cette nourriture. Merci beaucoup. Thank you very much. Alors, joignez-nous tout de suite pour la conférence avec Kathleen Turner. Elle will be à l'hommage à Kathleen Turner à 4 heures. Merci.